So he is a renowned Vedic scholar. He likes the weather. Vatavarana ishta illi. I presume he also likes the Iskcon activities here. That is probably one of the reasons he has continued to stay here. So Prabhuji has been an Iskcon leader, thought leader in many areas, has contributed to critical assessment of Iskcon's activities in several areas. He is a sought after scholar, leader. His opinions have great value in Iskcon. He is a regular contributor to several media, Iskcon media forums on topics of current interest in Iskcon. He is also a world-renowned astrologer and several books and articles to his credit. We are lucky to have his presence here in Bangalore, and especially lucky that he is a little affectionately inclined towards this temple. We feel it's a very great honor. And what better way to conclude the Adhikamasa Vrata than by hearing him. Like you know, 26 days we have spent discussing 26 qualities. So today is going to summarize what is the importance of developing these qualities, how we should develop these qualities. His Grace Shayam Sundar Prabhu ki. Hare Krishna. Karunika Mataji sector, she started 4 new school programs this month. So we will give you more details in the evening. Those devotees who have done extra fasting, Bandhu Prabhu, Dinataran Gauradas on Havishya, Ramananda 1 meal a day, Ranganath Havishana, Vignesh and Namakishore the whole month with fruits. So all these special austerity. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradari Gopi Janavallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana. All the newcomers, please go near the Kadamba courtyard. All the first timers. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha
Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Parvamsa Parivrajakacharya Sachasata Shushimad Divine Grace Bhakti Srila Bhaktivedanta Swami Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmiritamina Tasmai Sri Gurave Namaha. I was born through the darkest of ignorance by my spiritual master. Over my eyes of torchlight of knowledge, I offer my respectful obeisances unto him. So today, we're going to discuss about the 26 qualities of the devotees and how they developed them. So I'm just going to summarize, because you went into great detail about all the 26 qualities. But they are, he is very kind to everyone. That also means she. When I say he, it's not a sexist term. It means both. He does not make anyone his enemy. He is truthful. He is equal to everyone. No one can find any fault in him. He is magnanimous. He is mild. He is always clean. He is without possessions. He works for everyone's benefit. He is very peaceful. He is always surrendered to Krishna. He has no material desires. He is very meek. He is steady. He controls his senses. He does not eat more than required. He is not influenced by the Lord's illusory energy. He offers respect to everyone. He does not desire any respect for himself. He is very grave. He is merciful. He is friendly. He is poetic. He is expert. He is silent. So the question is not how do we develop these qualities. We don't want to develop these, go individually develop these qualities, which may seem like an unusual statement to make. Once, Srila Prabhupada he was giving a class and he made a statement that a yogi passes stool once a day. A bogi passes stool twice a day.
and a rogi passes stool 3 times a day. So then, what happened? All the disciples were thinking, if I just pass stool once a day, I'll be a yogi. Right? I just have to, no matter what, I'll just force myself, I'll only pass stool once per day, then I will be a yogi. So Srila Prabhupada heard about this and he said, this is ridiculous. So many people pass stool only once a day. That doesn't mean they're yogis. But when you're a yogi, you pass stool once a day. Not that because you pass stool once a day that you're a yogi. Got the point? Not that because you have this quality that you are a devotee. It's because you're a devotee, you have that quality. So it's not that you want to develop those qualities, you want to become a devotee. How did Ravana trick Sita? By pretending to be a devotee. He pretended. He presented all the so-called qualities of a devotee. ರಾವಣ ಹೇಗೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ, ಅವನು ನಾನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಹಾಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ. ರಾವಣ ಭಕ್ತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಟನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಅಷ್ಟೇ. So it's not that so it's not that simply by having these qualities that means somebody is a devotee. There is one of the qualities, one of the most counterfeit qualities, which one of the qualities that people who are posing as devotees present is that of humility. ಯಾರು ಭಕ್ತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಟನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ, ಕಪಟದಿಂದ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ, ಕೃತಕವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ, ಅವರು ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ವಿನಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. In fact, Bhakti Siddhanta, he wrote a whole article about how persons, in Bengal at the time of Bhakti Siddhanta, there was a whole people, these false devotees, these pseudo devotees, they had created a whole art form of how they pretended to be so humble. ಬಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಥರ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋರು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ. ಅವರು ಈ ಗುಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿನಯವಂತರಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ನಟನೆ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Whereas Bhakti Siddhanta, he was completely against all of these things. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಇಂಥ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಅಂತ ವಿರೋಧಿಸೋರು. He explained that real humility was to be the servant of the absolute truth. ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಜವಾದ ನಮ್ರತೆ ವಿನಯತನ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಪರಮ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುವುದು. And in the service of the absolute truth to do anything and everything. ಹಾಗೂ ಈ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ತೊಡಗಿರೋದು. That's real humility. ಅದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ರತೆ ಹಾಗೂ ವಿನಯತನ. You're humble towards God, you do whatever he says. ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆ ನಮ್ರತೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು. The humility of Arjuna was displayed by killing everybody on the battle of Kurukshetra. ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮೃತ್ಯು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. But when Krishna asked Yudhishthira to lie, he didn't lie, therefore he wasn't humble. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ. ಆದರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಲ್ಲ. So simply somebody just doing their Anjali Mudra and pretending to be humble, this is actually in the
Manu Samhita describes a person who's a baka, they describe two different kinds of contaminated persons. One is who has the disposition of a baka, a heron. ಮನು ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನಟನೆ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಅಂಜಲಿ ಮುದ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಕೈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಈ ಕೇವಲ ಈ ಅಂಜಲಿ ಮುದ್ರಾ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ರತೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಟನೆ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನು ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ. ಹೆರೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಅದು ಹಂಸದ ಥರ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ. So a baka, what does it do? It stands in the water and it pretends that it's, very humble, that it's not interested in anything, but in the meantime, it's looking in the corner of its eye if there is a fish, and as soon as it's spotted, immediately, and it's no longer humble, immediately attacks it. So a person who is like that, they pretend that they're very humble and they're very meek, but as soon as they see some weakness, some opening, and then they will take advantage of you. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಹೆರೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಅಳ್ಳಾಡಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಮೂರ್ತಿ ಥರ ಹಾಗೇ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ನಮ್ರತೆ ಇದೆ, ಸಾಧು ಪುರುಷ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಹಳ ವಿನಯದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಚಕ್ಕಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಪಟ ನಮ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. There's one, I'm trying to find one. My data plan isn't good enough. So Bhaktisiddhanta actually wrote a article about those persons that after Lord Chaitanya's movement was there, that Kali, he sent in agents to destroy Lord Chaitanya's movement by posing as devotees, and that they were so expert that many even advanced devotees could not detect them. That only the most advanced devotees could detect, and they would stay away. They would stay away from the association of devotees because they were seeing that it was becoming polluted by materialistic tendencies, by these so-called persons who were posing to be devotees. ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ರತೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದು, ವಿನಯವಂತರಾಗಿರೋದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನು ಕಪಟ, ಇವನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತರ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So we have to then be always on guard that is this person who is displaying this quality, is it just a display of the quality, or is it that the person is actually a devotee? Is it just that he's pretending that he can, is it that he's passing stool once a day to claim that he's a yogi, or is he actually a yogi? ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವನು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನೋ ಅಥವಾ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನೋ ಆದರೆ ಕಪಟನೋ ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸಾವಧಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. So there's and of all of the qualities, as I said, the one which is most, in India there's a problem with fake money. So there's also fake sadhus, like I said, of Ravana. So the one quality which is which people hide behind the most, the crooked people hide behind the most, is this humility. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ.
ಈ ಕಪಟ ಭಕ್ತರು, ಅಸಹಜೀಯ ಭಕ್ತರು, ಸಹಜೀಯ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ನಮ್ರತೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ನಮ್ರತೆ ಇದೆ, ವಿನಯವಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಸಾಧು ಪುರುಷ ಅನ್ನೋ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. And this quality, this fake quality of humility comes, or you can see is displayed sometimes when the 27th, there's a 27th quality of a devotee which is not listed in this list. ಈಗ ನಾವು 26 ಗುಣಗಳಿವೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 27 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ 27ನೇ ಗುಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು 27 ಗುಣಗಳಿವೆ. And what is that 27th quality? ಆ 27ನೇ ಗುಣ ಯಾವುದು? The 27th quality is that devotee is always attacking Mayavad. ಆ 27ನೇ ಗುಣ ಏನಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರಾದವರು ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯವಾದಿ ತತ್ವ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ, ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತಪ್ಪು ತತ್ವವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ ಭಕ್ತನಾದವನು, ಸದಾ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ, ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ತತ್ವಕ್ಕೆ. How do we know this? ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವನು ಸದಾ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ? ಹೌ ಡು ವಿ ನೋ? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? In the Navadvip Mahatmya, Bhaktivinoda Thakur writes that Lord Chaitanya, when Nimbarkacharya came to Navadvip, that Mahaprabhu told him that from the 4 acharyas I take 2 principles. So from Madhvacharya, the 2 principles are Krishna is God and unending, relentless attack on Mayavad. ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವಯಂ ಅವರ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನವದ್ವೀಪ್ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಂಬಾರ್ಕ ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಆಚಾರ್ಯವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 4 ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ, ನಾನು ಒಂದೊಂದು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ 2 ಮಹಾಗುಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ 2 ಮಹಾಗುಣಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರೆ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ 2 ಗುಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆ 2 ಗುಣಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಸದಾ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಈ ಅದ್ವೈತವಾದ ಮಾಯವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು. ಈ 2 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾಯವಾದ ಈ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಧ್ವ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Then from Ramanuja, 2 qualities. One is that pure devotion without mixture of jnana and karma, and the concept of dasa, das, anudas. ಹಾಗೂ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ 2 ಮಹಾಗುಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ 2 ಮಹಾಗುಣಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಲಾಷೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮದ ಮಿಶ್ರಣ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಾದವರು ದಾಸಾನುದಾಸ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ದಾಸನ ದಾಸ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. From Vishnu Swami, who is in the Rudra Sampradaya, the concept of Raganuga Bhakti and Shri Krishna Sharanam Mama. ಹಾಗೂ ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಾಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳ ಪೈಕಿ 2 ಗುಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರಣಮ್ಮ, ನಾನು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ? And from Nimbarka, who is Vishnu Swami, second quality ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ವರ್ಷಿ Raganuga Bhakti. ಎರಡನೇ ಗುಣ ಏನಂದ್ರೆ ಮಹಾಗುಣವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಾಗುಣ ರಾಗಾನುಗ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋದು. ಈ 2 ಮಹಾಗುಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. And complete surrender to Krishna. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರಣಂ ಮಮ, ಸಂಪೂರ್ಣ
ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು. And from Nimbarka, who was in the Kumar Sampradaya, the two concepts that the method of worship by the gopis is the supreme, and of all the gopis, Srimati Radharani is the highest. ಹಾಗೂ ನಿಂಬಾರ್ಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹಾಗುಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೋಪಿ ಭಾವ, ಅಂದರೆ ಗೋಪಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ, ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪೈಕಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಗೋಪಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. So the main point is that a distinctive feature of a Vaishnava, specifically in the Gaudiya Sampradaya, is that he has an unending antagonism towards Advaitavad. ಗೌಡಿಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಮಾಯವಾದ ತತ್ವ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಮಿಲನನಾಗುತ್ತೇನೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ನನಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು ತತ್ವವನ್ನು ಸದಾ ಎದುರಿಸುವುದೇ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಎದ್ದು ಕಾಣಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಮಾಯವಾದ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಗುಣ ಇರಬೇಕು. Mayavad is the eternal enemy. ಮಾಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತವಾದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. And there is never any peace. ಹಾಗೂ ಈ ಎರಡು ತತ್ವಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ದಾಸರು, ಅವರು ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಈ ಎರಡು ತತ್ವ ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ? So I don't want to mention any names, but there are some persons who display this very meek and humble mood, but then they associate very closely with Mayavadis. I know one person, I saw them in Mayapur one year before Gaur Purnima, but then when actually Gaur Purnima came, they weren't there. Where were they? I found out they were in Haridwar associating all with Mayavadi sannyasi, all with Mayavadis acharyas on of all days Gaur Purnima. ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಬಹಳ ನಮ್ರತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾಯವಾದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. And he's meek and he's humble, but he's not an enemy of Mayavadis. ಅವರು ನಮ್ರತೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಮಾಯವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಎದುರಿಸೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪು ಅನಿಸುತ್ತೆ. Now compare this to Srila Prabhupada. ಈ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂಥ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬೇಕು ನಾವು. Srila Prabhupada, when he would meet Mayavadis, he was very respectful, but then he did not budge. He did not compromise. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಮಾಯವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಮರ್ಯಾದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನಿರ್ಣಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ನಿರ್ಣಯ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಂತೂ ಅಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಘಟನೆಯೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ. The one example that is just so crystal clear in my mind happened in April of 1977. Now, if any of you are listeners to recordings of Srila Prabhupada, you go to April of 1977 in Mumbai, and if you're listening over the months, say from beginning of 77, Srila Prabhupada, at first he's healthy, but then he becomes sick.
And you can tell just in the sound of his voice how ill he is by the feebleness of his voice. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು 1977 77ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನುಡಿಯುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ. In fact, only 6 months later, Srila Prabhupada left his body, so you can understand how weak he was. ಕೇವಲ ಈ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ದೇಹಾಂತರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಂತ. So I'm making this point for a reason. So then, anyway, for some reason or other, Chinmayananda, though he was a Mayavadi, liked Srila Prabhupada. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅಭಿಮಾನವಿತ್ತು, ಗೌರವವಿತ್ತು. And this was told to Srila Prabhupada, but it was not a mutual it was not a mutual appreciation. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರೆ ಇಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಮಠದಲ್ಲಿರೋರು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಜಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗೌರವ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗೌರವ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದವ್ರ ಮೇಲೆ. So what happened was that some members of the Chinmayananda mission and the Shivananda mission, they heard that Srila Prabhupada was in Mumbai, that he was ill, so they came to pay respects to Srila Prabhupada and to honor him, etc. ಆಗ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮುಂಬೈನ ಶಹರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಭುಪಾದನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. And in the conversation you could hear that Srila Prabhupada's voice is very feeble. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರ ದುರ್ಬಲವಾದಂತಹ ಶಬ್ದ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು, ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೃಢತೆ ಅಂತೂ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗಿತ್ತು. But then in the course of the conversation, one of the Chinmayananda Swamis said, nobody understands the meaning of the Gita. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮುಂದೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. At that point, Srila Prabhupada exploded into a nuclear weapon. He said, don't say nobody knows. You don't know, but don't say nobody knows. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿರು. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಇದು ಸ್ಫೋಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸ್ಫೋಟಕ ಆದಾಗೆ ನುಡಿತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. And then he began to attack them. It was like he ripped off their arms and he was just beating them with their own arms. Don't say nobody knows. You don't know. Don't say. And he was just going on and on and on, like ferociously attacking them. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಮಲಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹುಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಲಿ ಬೇಟೆ ಆಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪದೇ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬೇಕು, ನೀನು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ.
all civilities were gone. The enemy was being faced. Now it's time to destroy them. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆ ಘಟನೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದವರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So Prabhupada was attacking this attack, and he would not see in argumentation. There's a technique called shifting the ground, where you try to change the topic so that your opponent loses his track. But Srila Prabhupada would not let them shift ground. He would keep bringing it back to the same point. You said nobody knows. You don't know. Don't say nobody knows. He wouldn't let them escape. ಆಗ ಬಂದವರು ಪಾಪ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಷಯನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು, ಯಾರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು? ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು. So finally they tried to shift the blame on their guru. they said, well, this is what we've learned at the feet of our guru. And Srila Prabhupada immediately said, well, not even a split second, says, Shwama eva hi kevalam, which means a complete waste of time. ಆಗ ಅವರು ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ, ಶ್ರಮ ಏವ ಹಿ ಕೇವಲ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. It's from part of a verse in the Bhagavatam which says that even if you may perform all your varnashram duties perfectly, but if you have not become a devotee of Krishna, then it's a complete useless waste of time. So their sitting at the feet of their guru was a complete useless waste of time, and he made no bones about it. He shouted it at them, you wasted your life, he told them. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಆ ಭಾಗವತದ ಮಹತ್ಕರವಾದಂಥ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಎಂಥ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಎಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ವಿನಯವಂತನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗೀತಕಾರನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಂತ ಆ ನಿರ್ಣಯ ಇದೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹಾಗೆ ನುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ನುಡಿತಾ ಇದ್ರು. And he wasn't just speaking like an ordinary tone of voice. He was shouting at them. ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. Then they became a little bit humble and said, well, isn't it possible for us to also learn? And at which point Prabhupada became very peaceful. He said, yeah, sure, you can learn. Just like my disciples. They're learning. You can also learn. If they can learn, you also can learn. You're from India, but so if my Malacha disciples, they can, so can you. But he was very peaceful then. But that's when they became a little bit humble. But he just was completely smashing them, attacking them. A man on his deathbed turned into a lion. Aga ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಕಲಿಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಶಾಂತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಮರಣದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೂಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಾವು ಕಲಿಬೋದಲ್ವಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಶಾಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನನಗಿರೋ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಯವನರು ಮ್ಲೇಚ್ಛರು
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರೇ ಕಲ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕಲಿಬೋದು. ಅವರೇ ಕಲ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಕಲಿಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Srila Prabhupada was not going to talk, because Krishna is his dearest friend. Krishna is his worshipful Lord. He was not going to tolerate the slightest insult. And the Mayavadis are the greatest insulters of Krishna. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನ, ಏಕೈಕ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವಂಥ ಮಾತು ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎದುರಿಸೋರು ಯಾರ ಬಾಯಿಂದಲೂ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರಿಸುವಂತಹ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. The Mayavadis say that the Supreme has no form, it has no eyes, it means you're blind. He has no ears, it means you're calling him deaf. In so many different ways, the Mayavadis are insulting him. So Srila Prabhupada, he said in a previous conversation that whenever this kind of thing happens, I can't control myself. I just becomes like a volcano. He explodes. He has no control. He has no control. He immediately attacks. ಈಗ ಮಾಯಾವಾದಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಹಳ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ಗೇನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ್ಗೇನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುರುಡ, ಕಿವಿಡ, ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಇಂಥ ಮಾತು ಯಾರ ಬಾಯಿಲಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. So one should not try to artificially attain all these 26, the qualities which are listed in the 26 qualities. Don't try to artificially attain any of them. That would be sort of like going out and watering each individual leaf on a tree, and you have to go to the root. That means you have to first become a devotee. These things then naturally manifest. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ 26 ಗುಣಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಈ 26 ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಂತೆ. ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಗುಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಗುಣ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯುತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ 26 ಗುಣಗಳು ಸ್ವಯಂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಕೃತಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ್ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಾಗದೆ ಯಾವುದೋ ಭಾಗವತದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿರ್ತೀವಿ, 26 ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಅಂತ. So how to become a devotee? What is the secret? What is the secret of becoming a pure devotee? And that is by pleasing the acharya. ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಾನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. నేను భక్తుడవ్వాలి నేను నిర్ణయం చేసుకున్నాను. ఎలాగవుతాం, ಹೇಗಾಗೋದು, ಭಕ್ತರು ಹೇಗಾಗೋದು? ಆ ಭಕ್ತರಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಗಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಗುಟ್ಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ప్రసన్నಗೊಳಿಸುತ್ತೇವో ఆగ ನಾವು భక్తరాಗ್ತೀವಿ. ఈ రోజు మనం శ్రమపడి మన గురు అనే ఆచార్యుల్ని తృప్తి పడుస్తాము, అంటే తృప్తికరంగా వాళ్ళకి తృప్తి అయ్యేలాగా వాళ్ళకి సేవ అర్పిస్తాము. దాని ప్రతిఫలంగా మనకి మన హృదయంలో భక్తుడు అయ్యే గుణాలు పెరుగుతాయి. Towards the beginning of the Mahabharata, there is a very instructive history of Ayodhya Dhaumya and his 3 disciples. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಇದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ. ದೌಮ್ಯ ಹಾಗೂ ದೌಮ್ಯನಿಗೆ 3 ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರು. ದೌಮ್ಯ ಅಂದರೆ
ಆಚಾರ್ಯನ ಹೆಸರು, ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನ ಹೆಸರು. ಧೌಮ್ಯ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಗುರು ಆಗ್ತಾನೆ. So we had 3 disciples. One was named Aruni, other one was Upamanyu, another one was Veda. ವರುಣಿ, ಉಪಮನ್ಯು, ಭೇದ. So one ಭೇದ day, ಅನ್ನೋರು 3 ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. ಧೌಮ್ಯ ಬಹಳ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇದು. so one day they were sitting around, and he noticed that the acharya noticed that in his field there was some water was running and creating some damage. So he told his disciple Aruni, you go and you stop that water. ಆಗ ಒಂದಿನ ಇವು 3 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರು ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಭೂಮಿ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಈ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಗುರುವಾದವರು ಅರುಣಿ ಅನ್ನೋ ಶಿಷ್ಯನ ಕರೆದು, ಈ ನೀರು ಬರದೇ ಇರುವಾಗ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. So then Aruni, he went out into the field and he was looking, and he couldn't figure out any way of stopping the water unless, and then he said, the only way you can stop this water if I get into the ditch and I cover the hole with my body. So that's what he did. He went in and he covered the hole with his body, and the water stopped. But he was there the whole day, the whole night. And so the next day, during the class, Guru said, where's Aruni? ಆಗ ಅರುಣಿ ಧೌಮ್ಯ ಗುರುಗಳ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ. ಅರುಣಿಗೆ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ? ನೀನು ಹೋಗಿ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತ ನೀರು ಬರದೇ ಇರೋವಾಗ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಒಂದು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ, ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ನೀರು ಬರುವಂತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಡಿಬೇಕು. ಅರುಣಿ ಗುರುವಾಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ನೀರು ಬರದೇ ಇರೋವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಆ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಆಯ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರವಚನ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಗುರುಗಳದು. ಗುರುಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅರುಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಅರುಣಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So he said, where's Aruni? And the other disciple said, well, you told him to go into the fields and to stop that water. So then the Guru said, okay, let's go find him. So they went out, they were finding Aruni Apanchala, where are you? Aruni, Aruni. So then Aruni, he could hear his Guru speaking. So he got up, he says, here I am, Gurudev, here I am. So ಆಗ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕದಂತ ಶಿಷ್ಯನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರುಣಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ನೀನು, ಶಿಷ್ಯನೇ ಅರುಣಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜೋರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅರುಣಿ ಆ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತದಂತ ಅರುಣಿ ತನ್ನ ಗುರುಗಳು ಬರೋದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳೇ, ಪರಮ ಗುರುಗಳೇ, ಆಚಾರ್ಯರೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So then Aruni explained that, Gurudev, the only way I could find of fulfilling your order was to use my own body. So I went in to the ditch and I closed off the hole with my own body, and so then the Guru said, his Guru was extremely pleased. He says, you have passed the test. Now you can go home. All the Vedas and the Dharma Shastras will appear in your heart. Your studies are complete. ಈ ಅರುಣಿಯ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅರುಣಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಂಧ್ರದಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೊಲಕ್ಕೆ. ಈ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಂದು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ರಿ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಈ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈ ನೀರು ಬರದೇ ಇರೋವಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ನೀರು ಬರದೇ ಇರೋವಾಗ ಮಾಡಿದೆ, ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ದೌಮ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಲೆ ಶಿಷ್ಯನೇ, ಇಂತಹ ಮಹಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ನೀನು, ನಿನಗೆ ಈ ಒಂದು ತ್ಯಾಗದಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಇದು ನಿರ್ಣಯಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಕಲೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ಮನೆಗೆ, ನೀನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಸಾಕು, ನೀನೇನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ರೀಬೋಲ್. So then Ayodhya said to Upamanyu, says, you go and take care of my cows. ಉಪಮನ್ಯುಗೆ ದೌಮ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಹೋಗಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಸು ಕರುಗಳಿವೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So then after working all day in the forest taking care of the cows, Upamanyu came and he did his pranams to his guru, and his guru was noticing that Upamanyu, you're so fat. How do you eat? Where do you get the food that you're so fat? ಆಗ ಉಪಮನ್ಯು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ದಿನ ಇಡೀ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳೇ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ, ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಗುರುಗಳು ಉಪಮನ್ಯುವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪಕ್ಕಿದೆಯಾ ನೀನು, ಏನು ತಿಂತೀಯ ನೀನು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪಕ್ಕಾಗಿದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. So then Upamanyu said, well, every day I go out begging and then I eat the food. And then his guru said, what? This is totally against Dharma. Anything you get belongs to me. You can't eat that food. So stop. And so the disciple thought, he was honest. He said, he took the instructions, okay, yes, I won't do that anymore. ಆಗ ಉಪಮನ್ಯು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ, ಇಂಟಿಂಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಡುತ್ತಾನು. ಅವ್ರು ಏದೋ ಇಸ್ತಾರು ಅಡಿಗಿನ ಮಾಡಂದರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಂತ ಈ ಭಿಕ್ಷೆ ಇಚ್ಚಿನ ಅಂತ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿ ಒಕ್ಸೋಟ್ ಕೂಚಿನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ, అందుకనే ಇಂಥ ಲಾಭ అయిపోయాను, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮೂರ್ಖನೇ, ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಂದಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ನೀನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ నీకు దక్కిందంతా వచ్చి నాకు అప్పచెప్పాలి, గురువు అయిన నాకు ఇయ్యాలి, కానీ నువ్వు తినడం ఏంటి కూర్చుని, నీకు ధర్మం అంటే ఏంటి సరిగ్గా అసలు కొంచెం కూడా జ్ఞానం లేదు, ಸ್ವಲ್ಪಾದ್ರೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So then after some days Upamanyu came again in front of his guru and did his pranams, and his guru was noticing that Upamanyu, you're still fat. How come you're fat? What are you doing to eat? How come you're, So then Upamanyu said, well, after I beg the first time for you, I go out and beg a second time for me. So the guru said, no, you're not supposed to do that. By doing that, there's less food for other people who are begging, and besides, anything you beg belongs to me. So then Upamanyu thought, okay, what you say is correct, I will not do that again. ಆಗ ಈ ರೀತಿ ಈ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಉಪಮನ್ಯು ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಏನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀ, ಏನು ತಿಂತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಿಷ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಆಗ ಗುರುಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೀನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಹೋದ್ರು, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹೋದ್ರು, 10ನೇ ಬಾರಿ ಹೋದ್ರು, ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್, ಅದು ಶಿಷ್ಯನ ಒಂದು ಗುಣ. ಗುರುಗೆ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಶಿಷ್ಯನ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗುರುಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಉಪಮನ್ಯು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಆಯಿತು, ನೀವು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ,
ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. So then again after a few days, Upamanyu came and his guru, Ayodhya Domya, said, Upamanyu, you're still fat. If you're not begging, if you're not eating, if you're not going out begging and taking anything, and if you're not going out begging a second time, then how come you're still fat? And Upamanyu said, well, I drink the milk of the cows. And his guru says, you can't do that. Those cows belong to me. That's against the law. That's against dharma for you to drink for you to drink the milk. And so Upamanyu, who was honest, he said, yes, Guruji, I will not do it again. ಆಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಉಪಮನ್ಯು. ಗುರುಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ದೌಮ್ಯ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ಏನು ಸಮಾಚಾರ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ, ಈಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಶಿಷ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಂಚೂರು ನಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಸುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಸುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಹಸುಗಳು ನಂದಕ್ಕಪ್ಪ, ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ನಂದು, ಹಸುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಲು ನನಗೆ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ఆవులు ఇచ్చే పాలు కూడా నావే, ఆవులు కూడా నావే, నువ్వు తాగడం ఏంటి, అందుకనే ఇంకా లావుగా ఉన్నావు నువ్వు అని గురువు చెప్తాడంటే ఉపమన్యుకి. So then again, after some days, Upamanyu appears again, to his guru, and his guru is saying, Upamanyu, you're still fat. You're not, where are you getting the food? You're not going out begging, you're not going begging a second time, and you're not drinking the milk, so how come you're fat? So Upamanyu said, well, after the calves, they drink milk, there's foam from the milk, from the calves. So I drink that, and that's how I'm keeping my body fat. So his guru said, the calves are just feeling sympathy for you. The milk is actually for them. Don't drink that foam. It's meant for the calves. That means you're just you're selfish. And then Upamanyu said, yes, Guruji, you're right, I won't do it again. ಆಗ ಈ 4ನೇ ಬಾರಿ ಉಪಮನ್ಯು ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ದೌಮ್ಯ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇದೆ, ನೀನೇನು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕರಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಕರಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಏನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಿಂದು, ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಉಪಮನ್ಯು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾಲು ಕರಿಯುವಾಗ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ನೊರೆನೆಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ನೊರೆ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಾಲು ಕರೆದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋ ನೊರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೊರೆ ಹಾಲು ಎರಡೂ ನಂದು, ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಕರುಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಕರುಗಳು ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೊರೆ ಹಾಲು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನೊರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ನೀನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಉಪಮನ್ಯು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. So then Upamanyu, he was taking care of the cows, and he wasn't going out begging, and he wasn't drinking the cow's milk, and he wasn't drinking the froth. So he was becoming very hungry, extremely hungry. He became so hungry that he began, because he wanted to follow the order of his guru, so he didn't take any of the things his guru told him not to take. So but he was so hungry, he began to eat the leaves of the arka plant, and these leaves are very poisonous. And because it was poisonous, he became blind. And in his blindness, he fell into a hole. So then, go ahead. ಆಗ ಪಾಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಪಮನ್ಯು. ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೊರೆ ಕುಡಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಂತಹ ಭಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ತಾಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅರ್ಕ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ, ಆ ಮರದ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಸಿವು. ಆ ಅರ್ಕ ಮರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಷ ಅವನು ತಿಂದು ತಿಂದು ಕುರುಡನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ.
ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಪಾಪ ಕಾಣಿಸೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇತ್ತು, ಹೀಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ, ಆದೇಶ, ಇದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. So then the next day, the guru was saying, where's Upamanyu? I haven't seen him for some time. And the disciple said, well, he's out tending the cows, but we don't know where he is. So then they all went out looking for Upamanyu. They're calling, Upamanyu, where are you, Upamanyu? And then Upamanyu could hear him. He says, I'm in this hole. Says, what happened? Says, I ate these leaves and I become blind. So then the guru said, well, this is what you should do. You should chant this stuti from the Rig Veda, praising the Ashwini Kumars, and they will come and they will cure you. So then Upamanyu, he sang the slokas from the Rig Veda, and the Ashwini Kumars appeared. ಆಗ ಉಪಮನ್ಯು ಚರಂಡಿಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಮನ್ಯು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಗೋಶಾಲದ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹುಡುಕಿ ಕರೀತಾರೆ ಅವನ ಹೆಸರು, ಉಪಮನ್ಯು ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ, ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಅವನು ಚರಂಡಿಲಿ ಬಿದ್ದವನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕುರುಡನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ತಾಳಲಾರ್ದೆ ಈ ಅರ್ಕಮರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲೆಗಳು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ, ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, కళ్ళు కనిపించేవి ఇప్పుడు అరక చెట్టుకున్న ఆకులు తినేసాను నేను అని అంటాడు ఉపమన్యు. ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಆಗ ಆಯ್ತು ಈ ಮಂತ್ರ ತಗೋ, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸು, ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರಿಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರಿಬ್ಬರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಉಪಮನ್ಯು ಎದುರುಗಡೆ. So and of course he wanted to invoke the Ashwini Kumars because they are the physicians of the gods. So they came and they presented him a cake. He says, you take this cake and your blindness will be cured. And so Upamanyu said, sirs, thank you very much, but you first, unless my guru tells me, unless you offer it to him first, I cannot take it. And then the Ashwini Kumar said, but in the past, we offered it to your guru, and he took it without asking his acharya, so you also can take. And Upamanyu said, no, please don't get offended, but unless my guru gives permission, I will not take. ಆಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರಿಬ್ಬರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಉಪಮನ್ಯು ಎದುರುಗಡೆ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು, ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಉಪಮನ್ಯು ತನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಈತ ಕುರುಳನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಗುರುಗಳು ಈ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರು ದೈವ ವೈದ್ಯರು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು. ಅವರು ಉಪಮನ್ಯುಗೆ ಒಂದು ಕೇಕ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೂರು, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ತಿನ್ನು, ನೀನು ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗ ಅವಾಗ ಉಪಮನ್ಯು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿ, ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಔಷಧಿ ತಾನೇ ತಿನ್ಬೋದು ನಿನ್ನೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉಪಮನ್ಯು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಜ್ಞೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ತಿನ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾನೇ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವರು ಆಗ ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನು ತಿನ್ಬೋದು ಏನಂತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಉಪಮನ್ಯು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪಮನ್ಯು ಹೇಳ್ತಾನೆ. So the Ashwini Kumars and the Guru, seeing that Upamanyu would prefer to remain blind rather than defy the order of his Guru, everybody was very pleased. And the Ashwini Kumars were pleased, and his Guru also was pleased. You please take this and remove your blindness, and also because you have passed this test,
all the Vedas and the Dharma Shastras will appear in your heart. You can go home. Your studies are finished. ಆಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಮನ್ಯು ಗುರುಗಳಾದಂಥ ದೌಮ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಉಪಮನ್ಯು ಈಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆಗ ದೌಮ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪಮನ್ಯು ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಗೋಪ್ಪ ಇದು ಔಷಧಿ, ಇದು ನೀನು ತಗೋ, ನೀನು ತಿನ್ನು, ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀನು. ಹಾಗೂ ನೀನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಗುರುವಿನ ಆಜ್ಞೆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಈಗ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾರಾಂಶವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ನೀನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. So what does it say in the Upanishad? Yasya deve paradasya ಭಕ್ತಿ ಯಥಾ ದೇವೆ ತಥಾ ಗುರು tasati katitahayarta prakashante mahatmana. That to that person who has complete faith in Guru and in Krishna, then the import of the Vedic knowledge is revealed in their heart, and such a Mahatma is very rare. So you want to become a devotee, you want to develop the qualities of devotee, you have to have complete, implicit, unflinching faith in Guru and in Krishna. ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾರಾಂಶ ಏನಂದರೆ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಂಥ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೋ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರಾಂಶ, ಇಡೀ ಜ್ಞಾನಕೋಶವೇ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So Srila Prabhupada has given us various instructions which if we follow them, he will be pleased and we'll therefore get the results. And those instructions are, for example, chanting the holy name, following the four regulated principles, and specifically reading his books, listening to his instructions, the recorded instructions. By doing these things, Srila Prabhupada will be pleased. ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ. ತಾವು ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಂಥ ಲೇಖನ ಮಾಡಿದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಬೇಕು, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೂ ಕೂಡ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರಾಂಶ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. So we should read the books, we should live the books, and we should distribute the books. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವಾಗಬೇಕು. Now, though these appear to be very simple, sometimes it can become very hard. And that's when the test begins. ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಬಹಳ ಸರಳ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಸರಳನೇ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಆಗಾಗ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರಳ ಅನಿಸ್ತಂಥ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಆಗ್ಬೋದು. For example, certain principles which Srila Prabhupada has taught, or which are found in the Shastras, everybody may find them to be very popular. For example,
prasadam distribution of food. Everybody thinks it's a very popular view. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಹಂಚಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ. ನಮಗನ್ಸ್ಬೋದು ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗ್ತೀವಿ, ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಮಗೆ. Whereas the Vedic view on social functioning and particularly the position of women is not popular. But you still have to present it, you still have to support it, you still have to accept it, you still have to believe it, and you have to propagate it. That's the test. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ದಿನ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಸಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಂಬಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. It's not that we make that the foremost point of our preaching, but we don't shy away if the topic comes up. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳು, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗ ನಾವು ಇರೋ ವಿಷಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. In the 60s and 70s, when so you could say the height or the beginning of the, in the midst of the feminist movement in America, Umapati Swami told me how he said to Srila Prabhupada, you can't say these things. They're, you can't say these things about women. And Prabhupada turned to him and said, I can't change the truth for the Americans. ಆಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು 60ನೇ ದಶಕ 70ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ, ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿ ನಮಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರೋ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳೋರು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಉಮಾಪತಿ ದಾಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರೆ ಈ 60ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ 70ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಾರಾಂಶಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿರೋ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ನನಗೂ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಈ ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ಅಥವಾ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The main thing is we cannot apply ardaka kututnyaya, the logic of the half chicken. We can't just present the part that people like and then be afraid to present the parts which are not popular. We have to be soldiers, just like Srila Prabhupada. It's popular to present Mayavad, but when it was presented to Srila Prabhupada, he immediately attacked. So we have to be able to pass that test. We can't, Krishna is saying, are you going to betray me just to be popular or because you're embarrassed? Srila Prabhupada didn't flinch. Bhakti Siddhanta did not flinch. His disciples said to him, to Bhakti Siddhanta, Srila Prabhupada, he said,
if you were a little bit more, Bhaktisiddhanta could have been, like wildly popular all over India if he was a little bit softer. He refused because he was not going to compromise. What is the good of compromising? If you compromise, you're finished. ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತತ್ವವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರ್ದು. ವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತತ್ವಗಳೇ ಆಗಲಿ, ನಿರ್ಣಯಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೂ ಸಾರಾಂಶವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅದು ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೋಸ್ಕರ. ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನಿಜಾಂಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಗಬೇಕು. ನಿಜಾಂಶ ಅದನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೊರತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We have to remember that as Vaishnavas, we are not after cheap popularity. We only want to be popular with two people, with Guru and with Krishna. If they are happy with us, then everything is okay. But if all of the world is happy with us and Guru and Krishna is not happy with us, then you're finished. Because at the time of death, when you're laying there, dying, nobody else is going to help you. Only Guru and Krishna is going to help you. They are the ones who are going to help you to say the holy name. Because everyone is going to die. Only one way to be born, so many interesting ways to die, none of them pleasant. ಈಗ ನಾವು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತತ್ವವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದು, ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿಯಾದವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಗುರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನಾವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಗುರು ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗುರು ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. So if you faithfully follow the instructions of the Purva Acharyas, and you please Krishna, and you please the Acharyas, you please Lord Chaitanya, then naturally you will develop all of the qualities of a pure devotee, as are mentioned in the Nectar of Devotion, without extraneous endeavor. Just like we recently had the, for Nrsimha Chaturdasi, Prahlad was just a little boy of 5 years old. He was not a learned scholar, he was not a poet, but simply by Nrsimhadev touching his head, he was able to speak like a Nobel laureate poet. The same thing with Dhruva, a 7-year-old boy. By the mercy of Krishna, all these qualities manifested. There was no extraneous artificial endeavor. ಈಗ 24 ಗುಣಗಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು, ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಗುರುವಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಭಕ್ತಿಯುತ ಸೇವೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವೈಷ್ಣವ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೈಷ್ಣವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ವೈಷ್ಣವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. So I think we'll end here. If anybody has any questions or comments. ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು.
you spoke about understanding the position of women in the society, but we find in our society, in the community of devotees, like we often don't speak it so openly or so boldly about practicing women devotees not working. So what's your view on that, and how do we bring about a change in the mindset of devotees? I mean about Sri Dharma? Yes, women Well- working outside, doing job. Well, that was not the main, that was only an example. I didn't want it to make it the main point of the class. That would be like a topic for a whole different discussion. But basically, you know, we could see that India has lost its culture, very much lost its culture. From a historical point of view, first of all, it's feminism. So if you think about it carefully, feminism is the reason we're all in the material world. Because the Atma is a Prakriti, it is feminine by nature. But and there's only one Purusha. So when the feminine thinks that it becomes equal, wants to become equal with the male, falls to the material world. You know, egalitarianism. So feminism is what got us into the material world. Feminism is not going to get us out of the material world. It keeps us here. So in reality, that's what it is. And when we start thinking, when the feminine energy begins to think that it's equal to Krishna, then it falls. So that's why it's very strictly explained in Shastras that the woman, the female, is never to be independent in the Manu Samhita, either as a child, as a youth, or in old age. But what we see today is not new. This feminism, it's not new. It's not a new thing. It's a historic, just like anything, a human body or a banana or any form of life goes through a beginning process, then a youthfulness, and then the middle process, and regeneration, and then, you know, lasts for some time, and then it decays and dies. Societies are the same. They start, they progress, you know, they propagate, and then they die. That goes out through history. So there's one scholar, his name is J.D. Unwin from Oxford University. He did a study in 1934. He has published a book, 600-page book called Sex and Culture. And he pointed out that in the beginning, when societies are very strong and they're in the building of empires, the women are under extremely tight control. The sexual energy is very controlled. But then, as things progress, towards the end, when they have got a lot of opulence, then there's a gradual emancipation of women. You know, by whatever name you want to call it, feminism, you know, because in not all cultures there was voting. So they gave women more and more power. And that was the symptom of the death of the society. Within approximately 3 generations, that society would die, because the symptoms of feminism, or whatever you want to call it, would be that there would be a lot of illicit sex, because the women were free to do whatever they wanted to do. Like in the office, the women go to work. In the United States, when there's a divorce, the men demand DNA tests on the children, because 20% of the time the child is not his, because the woman got pregnant with somebody at work. So there's a heightened amount of illicit sex, illicit children. The divorces are easy to take place. So the men, I said that the Babylonians had the same problem. The Romans had the same problem. No-fault divorces, they had to pay alimony, child support, all these different things. Divorces were very easy to happen. So a culture which had lasted for hundreds and thousands of years, when that took place, within a short time, they fell.
Because so many, for one thing is that when they become career women, they stop, there's no time to have children, right? Nobody wants to have children. What does the government say? What is it, what's the government policy? No, only have 2 children at the very most. So then what happens? Then the birth rate falls. You have to have a birth rate of 2.1 for the population to maintain stasis. Anything below 2.1 is not replacing the population. That leads to extinction of the population. So, for example, anybody ever heard of the Spartans? The Spartans were a warrior society. They conquered all of Greece. And they only had 2 classes, warriors and slaves. So they conquered a society, they made them into slaves, and then the warriors, they didn't want to manage it, so they put the women in charge. They purposely put their women in charge of the estates. So now what happened? They were the dominant force in Greece, but now the women, they were, now they have a career. They owned 40% of the land. They didn't have time to have children. The birth rate fell. So who was making soldiers? Women are very poor imitations of men. They don't do things, men do things better than women. But there's one thing that women can do that men cannot do: have children. And without children, there's no future. No children, no future. And only women can do that. So if women are doing something else, then the future of the society is finished. So that's what happened to Sparta. They won the Peloponnesian War in 404 BC, but because they had the birth rate calamitously fell, they lost one major battle 30 years later, and they became a 4th-rate power. They never, ever recovered because too many soldiers were killed. There was no replacements. The same thing happened with Rome. Rome slowly became, it was very tight Soviet Union in 1982. Within 10 years, there was no Soviet Union. Within 10 years. Things can happen that fast. We don't realize how weak it is until one little burden crashes the whole thing. It appears to be strong. It's like somebody who's got osteoporosis. They look totally healthy until, that often it hits women. They lose the calcium. They fall down. They break the hip, and that, anybody else, they just would have gotten up, but their hips are crushed. Happens to men also. You look healthy until the stress, the one small stress, collapses the bone. So these weaknesses then show up and crush, and the country just collapses. The whole society collapses. How many brothers and sisters your grandfather had? Huh? How many you had? 6 grandfathers. Okay, and the other side. Okay, so in India, many years, previous generations, you'd have, like Srila Bhaktivinoda Thakur had 14 children. 14 children. It would be easy for them to take care of 2 parents, right? How many brothers you have? 1. Okay, and now you have 2 parents to take care of, and you're a brahmachari. So it's a burden to take care, because with this type of society, when you start having fewer children, when there's a regular society, when there's the women are having children, then it's like this. Old people are few at the top, young people are many at the bottom. But when birth rate collapses, it's the other way around. Many old people at the top and few young people at the bottom. It can't sustain. It can't sustain the demographic winter. That's what's going to happen. It's inevitable. So what do? We have to just maintain the Guru Parampara, maintain the teachings of the Guru Parampara, and not become a weak link. To live that. Yeah.
Thank you very much. It's a long topic. It's a very, I could give a whole seminar on that. We should sometime. Because it's going to happen. That's going to happen. You know, within your own lifetime. Maybe not mine, but yours for sure.